Na mtazamaji, kando nayo sasa tuangazie sekta ya usalama, ambapo Waziri wa usalama wa taifa Dakta Fred Matiang'i ameagiza kutwaliwa kwa silaha kutoka kwa wafanyikazi wa bunge la kaunti ya Nairobi saa chache baada ya ghasia kuzuka kwenye bunge hilo na kusababisha kujeruhiwa kwa mwakilishi wadi mmoja wa bunge hilo. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kitabu kilichoandikwa na aliyekuwa Inspekta Jenerali wa polisi Joseph Boinett, Matiang'i pia aliwakosoa baadhi ya maafisa wa polisi kwa kutumia nguvu kupita kiasi dhidi ya raia. Jumanne asubuhi na majengo ya bunge la kaunti ya Nairobi yaligeuzwa kuwa uwanja wa vita, huku ghasia zikizuka wakati baadhi ya wanachama wa bunge hilo walipojaribu kuingia kwa nguvu kwenye afisi ya Spika Beatrice kumwondoa. Hali hiyo ilizua kumbukumbu ya jinsi bunge hilo ilivyokuwa kitambo, ambapo wanachama wa bunge hilo walikabiliana na kurushiana cheche za maneno. Ghasia hizo pamoja na kuvamiwa kwa mwanachama wa bunge hilo zimeonekana kumghadhabisha Waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i, ambaye sasa anataka silaha kutwaliwa kutoka kwa wafanyikazi wa bunge hilo. And I've asked the Inspector General of Police today with the regional security team in Nairobi to disarm everyone around that county assembly. Anyone who holds firearms, those there could be people. We already collected 14 guns. You know, let's tell the public the truth. The 14 guns we collected from around that environment, the level of criminality that has gone on, I suspect there could probably be more firearms. So Mr. Njeka and the regional security team investigate and find out whether there are any other people who could be armed other than the 14 that we withdrew. And let them tell the Firearm Licensing and Control Board to cancel all the licenses. We withdraw those firearms from them because they might do something unusual. Then let's go to the National Security Advisory Committee, follow the path of the law, and request to be guided on what we are going to do with policing the County Assembly of Nairobi. Because enough is now finally enough. We cannot go on this way. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa kitabu kinachoangazia marekebisho katika idara ya polisi na kilichoandikwa na aliyekuwa Inspekta Jenerali wa polisi Joseph Boinett, Matiang'i pia alishtumu hatua ya baadhi ya maafisa wa polisi ambao walionekana kutumia nguvu kupita kiasi kwenye jitihada zao za kurejesha utulivu. I will not shirk or hide from responsibility. You know, some of these things, we have to be very sincere about them. It is not right and it is not fair that we subject members of the public or people we are supposed to lead to that kind of treatment. I know, you know, it can be frustrating and sometimes it can be very painful. But we shouldn't get there. And to equip our officers with new knowledge, owing to the very rapidly evolving threats to national security. And as you know, that at this point in time, we are grappling with a very serious one, very serious one, and in my view, that amounts to almost an existential threat to our well-being, to our being as a people, and that is COVID-19. Matiang'i anasema inasikitisha kuona serikali inawapeleka maafisa wengi wa polisi katika bunge hilo, licha ya kwamba wakazi wa jiji la Nairobi pia wanahitaji huduma za usalama. You know, 25 to 30% of our deployment in security in the CBD is around the County Assembly of Nairobi. And everybody can see. I don't know why we are so pretentious and hypocritical. Tunadanganyana hapa, we are just lying around to each other here. That is not an institution that deliberates on anything. They are constantly fighting. It's a war zone. So when things happen, now we are dealing with a crisis here, which could actually be a reputational crisis for us as security sector people. I don't condone, and I've said this clearly, I do not condone any violent handling of members of the public or leaders. But a time has come for us to be honest, to be very sincere, and speak to each other as responsible people. I mean, are we going to get a contingent of GSU and ask Mr. Kanja to station a contingent of GSU outside the county assembly? Because they're constantly fighting, it's war and so on and so forth. Police to beat such an innocent lady, it is against human rights, it's against civil liberties, and it is against the law. So I want to ask Mutiambai, wherever he is, the Inspector General, to make sure those officers are arrested and locked in. And it must be an example of inserting discipline to
our officers, because they cannot be allowed to behave like that. Halmashauri ya kutathmini utendakazi wa maafisa wa polisi imewasiliana na watu waliokuwapo wakati wa ghasia hizo ili kutathmini hatua iliyochukuliwa na polisi waliopelekwa katika eneo hilo wakati wa vurumai. Nikiripotia darubini ya Channel 1, naitwa Gladys Mungai.